Dad Mandela uthi, I stand here not as a prophet but as a humble servant. Sithi ke ndanibulisa in the name of peace. Nam ke ndanamkela ke in the name of peace ngale mina namhlanje sithi happy Freedom Day. This is Keith Ngesi Radio. Behind the mic nguLhoza, lo wamaMfene, lo Jam Base inzalelwane ke yangapha eXesi. Ndiye ndithanda uzichaza wena bhuti Bamanye ukuba ndingwangapha, ndingumntana omgquba, inoyingqushwa ke nina kuthiwa ndingabantwana bomgquba. Nam ndinguwo qha owangapha eXesi. Siyabulela kakhulu ngoba usiphile ixesha ukhe sincokole nawe ngale Freedom Day. Ndikuvusile ndiyacinga, kodwa ke mase sibulela ke naloo nto leyo uba uvumile uba ndikuvuse ngale mini namhlanje i-Freedom Day. Mandikunike ke umzuzu woba ubulise abaphulaphuli beKeith Ngesi Radio. Khazi unmute eke. Yes. Okay. Thank you very much, Ndiyabulela. As introduced, Bamanye Matiwane, President of SASCO, which is the South African Student Congress, responsible for all universities and colleges in South Africa. But ndifuna nje uzibulisela before siqale kubaphulaphuli and happy Freedom Day. Thank you very much. Siyabulela kakhulu bhuti Bamanye Matiwane. Inzalelwane yasengqushwa intonga uyakwazi uzilwa, angabe ke nje uyi-NSFAS Exco board member and also ke njengoba setshilo ke uSASCO president ke apha ke eMzantsi Afrika. Kodwa ke namhlanje apho manditsho nje uba inetwork aka uze engumama Bamanye Matiwane engazanga as kodwa ke njengomntu endicinge ukuba uzawukwazi usincedisa ukusiphendulela lo mbuzo sinawo namhlanje. Mr Matiwane, si celebrate lo suku namhlanje singumzantsi Afrika. Iminyaka mininzi sizawuvala ke mingaphi ngoku almost 30 sikuthiwa safumana inkululeko. Yiyo sifumene? Okay. Thank you very much. Ndiyavakala mas? Yes, iyavakala. Thank you. Yes, thank you very much. I think one has to appreciate the fight that was waged by our forefathers. Sure. Besilwa ngenjongo zokukhulula uMzantsi Afrika from ingcinezelo. Ingcinezelo, which is characterized as an apartheid system. The system that brought many issues in our country. Like, for example, is nento kuthiwa racism. Yeah. Ucalucalulo ngokwentlanga. Yeza nento kuthiwa inequality. Apho khona kunabantu abangalinganiyo. Kukhona abantu abanezinto, kukhona abantu abangenanto. Abangenanto. Le apartheid characterize through processes propaganda. Dinendo wena mama ndifuna uyithetha. Kune German philosopher yayibhala kudala before he even died. The German philosopher spoke about the have and the have-nots. Those banezinto nabo bangenazinto. Bangenanto. Enando. Take ngoxa ithetha. Those who have mineral resources, those who own means of production, meaning ngongxowankulu, determine what happens with society. Yeah. What do I mean? So ndizama ukuthi ngoku apho ndibone ukuthi sinengxaki khona singumzantsi Afrika is that those who came to our country ngenjongo zozoxutha ulawulo, ngenjongo zozoxutha i-resources zethu, bashiya imfundiso yabo, babulala imfundiso esasinayo.
Yeah. bayizisa ke through ndifuna uyiadywisha kakuhle kule ndawo ndikuyo mna as a student leader ne. Bayizisa through imfundo, bayizisa through imfundo. And the problem with imfundo abayizise ngayo is that baze nemfundo uplifta bona Okay. as abantu Ecinezela kweli abamhlophe, cala. Okay. ecinezela abantu abamnyama. Ngoku kusasa ndimamela kunomuntu othethayo pha uthi into yobana I wonder why black people, when one of us is developing or excelling, we want to compete with that particular person instead of supporting that person. Yeah. I wonder why when omnye wethu ephumelela sifuna umcinezela. Sasoloko sikroxa ba Uthi xa econcluda uconcluda ngento ethi it's like kwathiwa there must be one black person who must emerge. Because sonke xa ukhona onyukayo siyamleqa sifuna umwisa down. So it becomes a serious problem that we are facing as the country. We do not necessarily have the self-actualization, self-confidence, self-life as black people and as black majority. As much as inkululeko ewe yalwelwa, we are here today. What is freedom? Freedom, in simple terms, means you having money, you living the bondages of poverty, you living into a luxurious life where you can afford, but you can't afford alone, but the community around you can be Yonke. able to buy bread. So eyona nkululeko Mr. Matiwane yoba njengoba ndikwazi usithenga isonka next door mabakwazi uthenga isonka nalapha elalini wonke umuntu yeyona nkululeko leyo ngoba ngoku you've mentioned into yobana imfundo yezayo yasenza into yobana apha ezingqondweni zethu side sikwazi le nto uyithethayo singakwazi nokuqhwabelana izandla ngoba sinembopheleleko yasengqondweni. Uba ngaba wena usendaweni engathi engcono kunam endaweni yoba ndikuxhase ndifuna ukutsala mawuwe izoba lapha kunam andiyicingi into yobana ngokuphumelela kwakho unokwazi ukwenza umahluko apha elalini ndingayisanga kude. So Yes, sisabophelelekile. Yeah. But ke ngoku so yes, continue. no, boss. Sir. So I'm saying the strategic objective general of education is to transform society through education. You transform society through having knowledge. And having a certificate alone does not necessarily mean that you are educated. Because you have a responsibility. The reason why you are sent to a higher institution or even basic to higher institution, you have a responsibility to transform society. You must be able to come back and plow that information to the society general, so that even those young men abahlele koneni next to Kwasikiza, they must be able to be inspired by you. Xa behleli phanga kwaJeff, they must be able to be inspired by you, so that you are able to transform them, transform society generally, transform everyone around you. So all of us who are sent to higher institutions, we have a responsibility to come back and say, kuthiwa esikolweni. Therefore, this is a responsibility that all of us as a society must be able to take to put our country forward. But if we do not have a sense of nation building, but having only a sense of developing ourselves as individuals, we are not going anywhere. So the country needs to speak about we are moving forward. What is it that must be done? Yeah. That's the question that
Yes, That was bendisaza kanye yes. kulo mbuzo. Siqala phi? Konakele abantu will say imfundo iqala ekhaya, mhlambi masiqale ebazalini, mhlambi imfundo mhlambi urhulumente makungenelelwe. Okay, because yonakele esekufuneka ifundisiwe. Awuzukwazi Mr Matiwane ubhubha ngoku ushiya igeneration ezayo nayo ingazi nix. Siqala ukulungisa ke ngoku ngumbuzo lowo ngoba siyabona siyavuma sonke, nam ndiyavuma ndihleli apha konakele. Ngoku mna xa ndifundile ndicima ndifundele mna, ndiye ndithi uba ngaba nditheni ndifane ndi-extende kumntana kamalume nokadadobawo kodwa katata omncinci usabulaleka. So ndizawuphumela njani ngaphandle? So yonakele. How do we then fix le nto yonakeleyo kwenzela uba sizokwazi ukuba sibe nokukhululeka engqondweni? Yes. This is a very important question, which was asked by some comrade called Lenin in Russia. What is to be done? The reality of the matter is that we need to restore the dignity of Ubuntu in our country. Because the dignity of Ubuntu resembles many things. Speaks about humanization, speaks about brotherhood, speaks about community, collaboration and everything, the culture and the tradition of the black person. Yeah. Outside having other thinking. Because we need to restore the dignity of Ubuntu in order for us to be able to move forward. Sifuneka sikwazi ukuthanda ilizwe lethu, sifuneka sikwazi uzithanda thina as a black nation and be able to move forward. But if we can't necessarily love ourselves as black people, we are not going far. So that must be praised. That must be praised in all institutions of higher learning. That must be praised in churches. That must be praised in community meetings. So those who represent people, those who are leaders of people, ought to understand that black consciousness need to be restored to our people. I am because nguwe ondibeka kule ndawo. Yes. Unenxaxheba, uyinxalenye yokukhula kwam. Umuntu ufuneka azazi into yokubana akakhuli because wazalwa yedwa and therefore it does not need isupport yabanye abantu. You know, sometimes people support you without even knowing. They play huge impact in our lives. Because people speak in corners, but people must be able, when they speak in corners, defend each other and not bash each other and fight and say, comrade so and so is emerging. Therefore, I can't allow that, or I can't allow him to emerge before me. When I see you, when I see your success, I must be able to say, I must push you to a level where you must come back and take one of us, even if it's not me personal, but be able to take one of us as a generation. And when you get high, so we need to have that thinking, we need to have that understanding, and fight characterization of individualism, fight class materialism, and everything that seeks to elevate one person over community or over society that we live in. The society must be able to drive our future as a whole. So you're saying phansi ngokuba nguhlohle sakhe. Phansi ngobuhlohle sakhe, because yonke lena kuba siphulukene nobuntu summarize kakuhle, you sum it up kakuhle xa usithi if sinobuyela kubuntu, if sinokuzazi into yobana sikwezi ndawo sikuzo ngenxa yobuntu, kwenza into yobana noxa uyofunda xa ethe zakhona intsiba Mr Matiwane zokuba mawubheke esikolweni uyofunda, uzazi uba uyanga yofundela usapho lwakwaMatiwane, uyofundela isizwe. And go back to kwinto ethi nomntana nje bekhuliswa sisizwe nje simkhulisa kuba simazi into yobana xa epha uzawubuya azowuthi plow back
apha kuthi. But yonke loo nto leyo, because we have lost ii-values zethu zobuntu, ngoku umntu asimazele nto, umntu wazi yena, and siyibhudile. And isenza loo nto, xa ndikumamela kakuhle, sibe kanti singabantu ababophelelekileyo ngokwasengqondweni, ngoba sicinga uba yeyona nto iphucukileyo uba mawube nguzityele. Yes, I did when I opened, I spoke of the haves and the haves not. So Yes. this man was fighting a system of capitalism which elevates individualism over the community, which says that you are on your own, therefore you must develop yourself, self-actualization. You only work for yourself. You know, Mama, you know why many people have lost faith in our leaders. Why? It's because they've realized that they are not for the people, but they are for themselves and their family. So what's the practical example? That's a very weak analysis that I think that ingancedisa uba nabaphulaphuli bayi-understand. Ndizawenzela umzekelo, if uyajonga from the state capture reports, uyafumana phaa uba le mali ithiwa ityiwe zii-politicians i-revolve around the same family. If ayiphumanga yaya kunyana yakhe, iphuma yaya kusister wakhe, if ayiphumanga kusister yakhe iya ku-mother-in-law. So it revolve around, akuthiwa iphume kwa-17 yaya kwa-1 kumntu ongaziwayo, yaphuma kulaa sisi oka-1 yayotsho eMoyplus, yaya eXarhuni yoqabela eMount Cook to eQonce. But laa mali ihamba ilapha. phathe Yeah. ilapha ngaphakathi endlini, uyayibona uba kuxoxwa ngayo xa kutyiwa idina. So Oh, ingathi uqhawukile apho inetwork, xa sizama nje uba sisummarize yonke le nto ngale Freedom Day, kwenze uba ke sicinge ngokuphangaleleyo, khe sibuyise ubuntu, ngoba ke kuyabonakala into yobana siyibhude phaya. Ngoba xa ungumntu, xa sinobuntu, xa singabantu bobuntu, uyayazi into yobana ukwazi ukutya apha kwakho, kukho umntu ongatyiyo, ukwazi ukutya enext door kulanjiwe. Ubuntu busincedisa kuloo nto leyo. Mr Bamanye Matiwane, osuka ke phaa uze ke njengummi woMzantsi Afrika ngale mini namhlanje, enguBamanye Matiwane waseNgqusho, kodwa ke siyamazi uba unguye uSASCO president eMzantsi Afrika, and also ukuye kwayiyo ne-EXCO member ye-NSFAS. So ungumntu oxakekileyo kakhulu. Sibulela kwa eli xesha asinike lona uba masibe kanti ke uzama ukusityhila kuyo yonke le nto, into yobana let's go back, let's restore the dignity of ubuntu, let's restore black consciousness, let's restore yonke izinto esizilahlile. Masibuyele nembo, ngoba kuyabonakala into yobana ngoku kugqame kugqame ukuba nguhlohle sakhe, ubuthandazwe bayeka, umntu akasekho proud ngokuba enxiba ijezi yoMzantsi Afrika okanye ephakamisa iflag. Umntu unento yoba ndiphakamisa iyalapha ekhaya qha. Yabona uba thina sirayithi, akanaxesha loba kutheni, noba uyofundela yena. And ubona kwalaa nto yento yobana kubekho abantu he spoke about haves and have nots. So umntu ufanisa uba lo unako. Ayenziwa le nto yenziwa zezinye iintlanga zobana kuthiwe nanku umntakabani akanamali yobheka esikolweni, sisesi strato, siyile lali, masibethe imali siyomfundisa. Kwakusikhulu kusenziwa loo nto leyo, ahambe abheke esikolweni, ngoba sinento ethi ngokufundisa yena uzawubuya azokuba lapha, kuze athi give back, and plow back apha kuthi ekuhlaleni. So uba ngaba sinoke sibuyele apho, ndicinga uba isizwe sethu nje simnyama singakwazi uba sibe kanti ke siyakhuleka ngokupheleleyo. Ucinezeleko lwasengqondweni, ndicinga uba yeyona nto ifanele uba siyilwe. Singayilwa ke ngobuntu, sawuyilwa ngobuntu, ngelishwa ke ixesha sele ke lisishiyile.
Yeah, ndiyacinga uba kwafuneka mhlawumbi ke siphinde simbambe kodwa ke ngathi ndingamfumana nje umzuzu nje omnye bhuti Bamanye, umzuzu nje omnye, your last words sizobuyela phaa kuLungelo kaNzama. Ixesha likhawuleze lasiminya apho siseza kanye kakuhle. Mhlawumbi uzawufuneka siorganize olu nyusuku bhuti Bamanye. Nantso ifowuni yakho ikukekelisa intambo. Khayiguqule nje ndikunike nje usiphe ngalo mzuzu uyi-1 ushiyekileyo, usiphe nje amazwi akho okugqibela. I know mhlawumbi mandikuthi ndikuphe itshansi yoba ukwazi uyiguqula ikhamera le yakho. Ukekele ngoku, ukekela aphulaphula wafuneke bathi intloko. Usiphe nje amazwi akho okugqibela kulo mcimbi. Phinda uyijike, phinda. Usakekele, phinda uyijike. Eke, nguwe kanye lowo. Ngenxa yexesha, eke, urayithi kanye. Yes, urayithi kanye ke ngoku. Ndikuphe nje umzuzu somnye, somsuke neso siqingatha nje amazwi akho okugqibela. Ndicinga mhlawumbi uzawufuneka Mr. Matiwane siphinde sibuyele le topic ngenye imini sinexesha elaneleyo. Sekufuneka ndisukele inkqubo elandelayo. Amazwi akho okugqibela kubemi boMzantsi Afrika ngale Freedom Day, ingakumbi abafundi. Okay, no, ndiyabulela. Ndizawuba very fast. Yeah. One, ndifuna encourage abafundi ndibachazele into yobana kule season, i-season ye-graduation, bane-responsibility ke ngoku yokubuyela kwisociety yabo bayoncedisa impuculo ye-society abakhula kuyo. Akuzuba lula because kunzima ufumana umsebenzi outside. So they must work very hard using their knowledge, not only that one that they got from the textbooks. Because going to an institutional higher learning, you have an opportunity there to open up your mind, get more knowledge. The knowledge has a responsibility to develop society. Yeah. You can only develop society through ideas. So I believe fair enough that the education system that we have can give us ideas, but we need to make sure that siyayincedisa. And ufuna ubulisa abaphulaphuli ndithi mabayixhase le nkqubo. Ndiyabulela. Ndiyabulela, enkosi kakhulu bhuti Bamanye Matiwane. Bamanye, funeka ubamanyile, une-responsibility wena kuqala ubamanye abemi boMzantsi Afrika. Enkosi ngexesha lakho se. Thank you. All right, lishile ke ixesha, nkosi kakhulu lishile ixesha bhuti Bamanye Matiwane, nonguye ke uSASCO president eMzantsi Afrika and also NSFAS Exco board member leyo ezama ke ukusikhilela nje ngokufutshane ixesha ngokwentsimbi yesithoba. Maniphume mani selisiminyele kakhulu. Ulungelo kaNzama is coming up with a moment of truth. Good morning. We are extraterrestrial. We are KNR. You're listening to the